Ku matikira g'omulundi ogwasatu mu ennya ag'essettendekero wa IUIU wano mu kibuga eky'Embale eyabadde omugenyi omukulu Pulezidenti Yoweri Museveni ng'onakiikiridwa omumyuka we Retired Major Jessica Alupo yakubiriza abayizi abateekeddwa okwettanira ennyo enkola eya science ne ICT olw'ensonga nti kati guno omule gwa digito gwetaaga nnyo abantu abalina amagezi aga kompyuta awamu ne science. Era mu bufuwe omu bo abamu ku beetabye ku mukolo guno bayongedde okuwa amagezi abatikkiddwa okulaba nti tebalindira mirimu egyo gye basomeredde okutandika okukola wabula batandike n'ekyo ekitono kye basobola okukwasaako emikono gyabwe basobole okwetandikira mpolampola okwebeezaawo nga bwe balindira egyo emirimu gye basomeredde olw'ensonga nti abayizi abamu ebiseera ebisinga obudde babumala mu kunoonya emirimu gye basomeredde ate ne beerabira okubako kye beekwasaganyiza ng'abantu olw'ensonga nti emirimu gavumenti nayo tegiriimu egiyinza okumala abayizi bonna abatikkirwa buli mwaka. So bakubiziddwa okulaba nti bettanira okukozesa akatono ke balinawo oba okubanga bayiya wano ne wali okusobola okubeezaawo obulamu balindirira egyo emirimu gye basomeredde. Abayizi abali mu 2023 be batikkiddwa ku mulundi guno ogw'omulundi ogwa34 okuva mu matabi ag'enjawulo agakola ssettendekero IUIU era ng'emikolo gyayindidde ku ttabi ekkulu erituula mu kibuga eky'Embale. Byonna katubikutuuseeko ku Mosan Media. Behind him I can see Fadilat Dr. Abdul Noor Sekindi, the director. General Yoweri Museveni, President of the Republic of Uganda, who was invited to be the chief guest this morning, but he asked me to tell you that his campaign schedule could not allow him to take time to be here physically, but requested Director and all of you to accept him to be here through representation. And I want to thank you for accepting that request from His Excellency the President. And therefore, I have his message which I'm going to read to you. And it goes as follows. It is my pleasure to celebrate the 34th graduation ceremony with you and officially open the Faculty of Engineering and Technology building on this day. I congratulate graduates for making it to this graduation, and this is a significant milestone. This is a significant milestone of patience, hard work, focus and commitment that yields success, which enable you to reach this day. Congratulations indeed. The parents and graduates, students, lecturers, and above all, the National Council for Higher Education have been working together to see that you make the graduation successful, and I applaud all of them. I commend the Rector, Associate Professor Ismail Singwa Jagenda, and the Chairperson of the University Council, His Excellency Professor Dr. Muhammad Ibrahim, the head of the governing council, the governing body, and the entire team of leaders and lecturers for working very hard to see the accomplishment of the mission of educating our children at the Islamic University in Uganda and inspiring them further in different disciplines over the years. You have contributed tremendously to the NRM mission of human capital development. Your dedication and unwavering morale to see to the coming true of the dream of the Islamic University in Uganda has thus brought it this far. The Faculty of Science and Technology
that we have opened today is a testimony of growth of the institution, not only in numbers of admissions, but also diversifying the disciplines that are taught as opposed to the time of inception. I wish to encourage you that you are unlimited and you can stretch even beyond the borders of this nation. Only if you maintain a kind of consistency and focus. I appreciate the commitment and teamwork exhibited by the entire council, management and all the leading staff to a stable environment here in this university, free of strikes. Please maintain the spirit, guided by the spiritual values to enable growth in strength. This will also help nurture a generation of integrity and purpose that can propel this nation towards development. Ladies and gentlemen, we are continuously advocating for a generation responsible citizens free of corruption and other immoral tendencies that may produce setbacks in our transformation journey towards self-reliance and self-sustainability of a nation. A graduation is a milestone of academic achievements that have a cost and time implication to parents, guardians, and government of Uganda. I thank the parents and guardians for entrusting Islamic University in Uganda with your children and for supporting them by paying their tuition and other related expenses. Islamic University in Uganda has given them knowledge and the necessary hands-on skills that make them employable in a competitive labor market. I encourage them to be innovators and creators of their own jobs and be in position to employ others because the current government jobs cannot absorb all of them. I encourage the graduates to continue seeking knowledge because there is no end to learning, and the knowledge you have acquired is a sharpener to your trainability in all productive ventures according to your God-given gifts and skills. Today's achievement is the beginning of your education journey. Therefore, invest in lifelong learning to effectively contribute to your personal and professional growth as well as the development of our country. People are the greatest asset available in developing the nation, and also the youth who are young and energetic. The institutions of higher learning are at the helm of the education system, which generates requisite knowledge necessary for steering the country's development. I am pleased to note that you have developed science, technology, and engineering disciplines in your training at the university. This is a dream come true for the NRM leadership because science, technology, innovation, and engineering can go a long way in speeding up many development dreams of this country. More so managed by your own children who can identify and appreciate the challenges of their country. I now have the pleasure to officially open the Faculty of Engineering and Technology building for use by the students and train you to utilize it to enhance the national capacity for science, scientific research, innovation, value addition, manufacturing, while giving skills to young people to enable them
out a sustainable livelihood. I encourage the leadership of this institution to continue on that path of supporting and fostering research and innovation as a key element for the learners, in partnership with the Ministry of Education, Science, Technology and Innovation, and other international partners. I once again congratulate the graduates upon attaining this achievement, and as earlier on mentioned, this is just the beginning of your career. You should step out, utilize the required knowledge and skills to further reinvent yourselves to remain relevant by contributing to the development of your communities. I encourage you to make use of the available opportunities and your skills to innovate, create jobs, and be able to employ others, which will enable you to actively participate in emerging economy. Remain patriotic, disciplined, have a positive attitude, and avoid the temptation of getting rich quickly through corrupt means. As government, we are committed to continually support higher education since it creates the necessary human resources to take the country forward. We shall continue supporting research and innovation and building appropriate physical and ICT infrastructure to enable our young people to remain connected and relevant to the global market. Let all the Ugandan youth be committed to hard work, as opposed to listening to diversionary criticism and ideologies from bad elements against the peace and advancement of our country. Do not live promiscuous lifestyles because HIV/AIDS still exists, yet the nation needs you energetic and healthy. We cannot invest in you and we end up disappointed or in tears. So please keep yourselves healthy. Be responsible and have the zeal to better yourself for the good of all of us and indeed the country. I congratulate all the graduates and wish you joyful graduation celebration. Thank you very much. Yoweri Museveni, President of the Republic of Uganda. I wish you a happy Christmas and a happy New Year. And the guests who have traveled from far, we pray that the Lord who enabled you to arrive here safely, the same Lord, the same Allah, returns you safely to your destinations. We appreciate your coming to Uganda, and we also welcome you to stay longer and explore the beauty of our country. For all of us who are Ugandans, I want to request and persuade all of you that on 15th January 2026, we all turn up in our respective polling stations and vote for His Excellency General Yoweri Museveni. Thank you for your kind attention. Njagala kubiriza emiti emito gitwale ekyokulabirako. Bannange okusoma kye kimu ku bisumuluzo, era nga Imam Shafi bwe yatugamba nti ayagala edduniya asome n'ayagala enkomerera asome. Nkubiriza abaana bonna abali mu masomero obutagayalirira misomo gyonna ku levels ez'enjawulo, ate tusome tugguse bye tusoma. Nkakasa nti obumalirivu n'okwewaayo n'okukozesa ebiseera byo Allah akuteramu obuwanguzi n'otuuka ku kino ekituukiddwako eggwanga lino olwaleero ne bayizi bannange mwenna. Bane mbakubiriza abaana abato musome, abaana ab'obuwala temuva mu masomero,
lw'abasajja abazadde tweweeyo tuwerera abaana baffe ffe tubadde bazadde ba myoyo gyaffe twebeereddewo kubanga twatunuulira nti okusoma mwe muli obuwanguzi obw'edduniya n'akhira twewaayo obudde bwaffe ne tubuvaluwinga ne tubukozesa bulungi n'olw'ensonga eyo musome muguse emisomo gyammwe temwenyooma temugayaala mubeeko ne bye mukola mu nsi muno naye ng'okusoma kye kikulembedde. Abaana baffe abalenzi n'abawala abatiikiddwa tubagamba batiikiddwa mu kaseera akazibu ennyo akalimu ebintu ebizibu ennyo ate ebizibu ebyo bisinga kunoonya bantu bayivu abalina ku mpapula. N'olwekyo tubakubira tubasibirira entanda nti bwe muba muzze mu byalo musooke ate muddeyo mutwebuuzeeko ffe nga bakitammwe bajjajja bammwe tubabuulire eggwanga lino litambula litya era libaddewo litya okutuusa n'olwaleero. N'olwekyo tubagamba nti Allah abawadde ne mufuna omukisa ne mubeera mu abo ababanguddwa ku ttendekero lyaffe lino ekkulu, naye ate ekisinga obulungi tukulembeze eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. We munaabeera n'eddiini obulamu bwammwe obw'omu maaso bujja kubabeerera obulungi ennyo. Nekisa munaaleka eddiini muleke amazima muleke obwenkanya kiba kitegeeza empapula zammwe zandibanga tezijja kubaweereza za mugaso. Olw'ensonga nti ensi yonna kati etabanguse abantu bagiyingizaamu ebyabwe ate nga bwe baagala ebyabwe biyitemu bakozesa abaana baffe abalina ku madiguli abalina madiguli aga buli ngeri. N'olwekyo nze ku lwange ng'omukulembeze w'eddiini nkubiriza abaana baffe abalenzi n'abawala Allah abasaasire mutendekeddwa ku misingi egy'eddiini era eddiini mugikulembeze Katonda bw'atyo bw'anaabakwatirako omukisa mu ebyo bye mubaddeko. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amatenda amajju ga Allah ekitiibwa atuza ku nnaku luno olw'ekitiibwa lw'abaana baffe amaze okuba nga batikkirwa amatikkirwa gano agasatu mwena. Nga bwe tulidde abayizi bangi nnyo abatiikiddwa ekyolaga nti ku saidi yaffe y'obusiraamu nti abasiraamu muvuddeyo okubeera nti musoma era tumaze okulaga nti okusoma kwa bbeeyi okusoma kwetaagisa mu community yaffe nga ffe abasiraamu kutwaliza awamu Uganda yonna twebaza nti kati abasomi bangi oba tunuulira nga abantu bava ebweru ne bajja ne basomera muno kikulu nnyo. N'olwekyo ntwala omukisa guno okubeera nga njozaayoza abasomi bonna abasomedde mu ssomero lino naddala Islamic University of Uganda myaka mingi nga abayizi basomera wano. Twebaliza ddala Katonda okubeera nga abasobosezza ne musoma emisomo gyammwe ne mumaliriza mu posters ez'enjawulo ennyo. Tusaba Katonda w'ekitiibwa mu byonna Allah abaweemu obulungi abaggulirewo amakuba batalina mirimu Allah abawe emirimu. Naye tubasaba nga abasomi abantu balina okuba nga beeyisa nga abasomi kubanga omusomi aba wanjawulo nnyo ku bantu abatali basomi. Wateekewo enjawulo y'abasomi n'abatali basomi. Tuleme okufuulibwa abasomi abali fools wabula tufuulibwe abasomi nti oyo musomi mutendeke ekyoyogera nga kiraga busomi byokola biraga obusomi. Kye mugaso gw'okusoma naye okukola ebintu ng'omuntu olinga ataasomako bajja kuvuma nti olinga ataasomako atukwe tube nga tugiviiramu ddala tubeere nga tumanya nti bwe tuba tuli basomi tuba banjawulo nnyo. Mbaagaliza obuwanguzi obw'amaanyi era message endala egamba nti tuikaliginga ennyo abaana baffe wansi era nammwe abazze abazadde abazze okulabako obulabi nga tolinayo mwana buli olaba omwana ng'atiikiddwa ffe abaali batiikiddwako owulira essanyu mutima guli. Nsaba buli omu yenna afune okwegomba asobole okubeera nga atisita omwana we bukeera ku makya nga naye ali omu baana abatiikiddwa. Leero Islamic University in Uganda tuli mu matikkiro agasatu mu nnya. Mu Uganda yonna balina amatendekero ag'enjawulo naye bakuŋŋaanira wamu. Kati twongera okuyozaayoza yunivasite eno ne tuyozaayoza abaana n'abasomi bye musomye mubiteeke mu nkola. Naye kisinga obukulu okubeera n'empisa n'eddiini abeetoowaze n'okukola ennyo n'okwetandikirawo emirimu. Wali twalinanga yunivasite emu kati tulina yunivasite eziwera 10. Kibayiteza competition y'amaanyi. W'oba osomye biteeke mu nkola. Tandika okubeera nga twetandikirawo emirimu tukolaganire wamu twagalane n'ebyonna bye tusoma kati ansi eryemu innovation creativity n'okulaba gwe oyigiriza tusikiriza tutya bano abaana abato okubeera nga nabo basoma ate diguli ze musomye osobola okwongerako okole nga bw'oyongerako tubiteeke mu nkola kati ku kino ekiriwo tusanyuse nnyo okulaba
nga university guddewo etendekero erimu erya engineering okukanika okwesa soft science artificial intelligence byonna bibeere nga bitambula mu university yaffe kituyambe ng'abaana tebabeera bakibogwe kati twetandire nnyo okusoma sciences tuve mu kusoma busomi tusome koosi ezitandika emirimu ng'osobola okwetandikirawo ng'osobola okolaganira musomye nabo ne mutandikawo kampani ne mutandikawo association emirimu ne gitambula kubanga emirimu mu Uganda mwegiri tusobola okwetandikirawo kati tubayozaayoza tujja kukolera wamu nammwe n'ebitongole ebyokwerinda okulaba ng'emirembe egiriwo mu myaka 4 tugikuuma wano kwe kuprotectinga gain bye twogera ku university yali emu kati tulinanga 10 IU kati okuggulawo lino ettendekero eddala ery'okukanika engineering kintu kinene nnyo milestone eya Uganda kati emirembe egiriwo tulongera okuyita baddona bonna bongera okusiga ensimbi mu university eno ettaka balina abaana baagala okusoma abantu wagazi kituyambe university eno okweyongera ne koose ez'enjawulo zonna kibeere nga bannayuganda babugumizibwa okulaba nga tuvuganya ku mutindo gw'ensi yonna. Wopua George William, President City Commissioner, Mbale City. Now today we have had the 34th graduation ceremony for Islamic University. I want to thank all our people, those who attended, the students and lecturers for making it possible to happen. As we move towards Christmas, the city is prepared. We have increased on manpower. We want to appeal to our people to be alert, to be cautious, because we are having incidents of theft, but so far we are prepared. And as we go in a political season, let us love one another, avoid the violence. They're looking for votes, because at the end of it, there will be only one winner. And this is our country, we should not destroy it. We have given instructions. These people who are selling petrol everywhere, we want to remove them from the streets, because the petrol poses a danger and it's against the laws. Only licensed people are supposed to sell fuel. I wish you Merry Christmas and a Happy New Year. God should make us cross that year. Islamic University in Uganda, it is a degree, ne diplomas, ne PhDs, ne masters, kubayizi omulundi gwa 34. Era ndi wano ekisooka nga omuzadde kuba muwala wange Dr. Kinawa Maimuna bamutikidde degree Bachelor of Medicine and Surgery. Era muwala wange mwebaza okuba nti agumikiriza n'asoma emisomo gye n'amala ate n'agisoma bulungi nga tafunye mu retex. Ekyokubiri ndi wano nga former staff wa Islamic University in Uganda, nali wano nga female warden ane mbeerawo nga lecturer mu department ya economics okumala emyaka egiwerako. Naye era nayitiddwa mu bagenyi ab'enjawulo okubeera ku mukolo guno, so mbaddemu mu capacities nyingi. Abatiikiddwa kyembasibirira kubeera n'empisa kubanga Islamic University emanyiddwa nga university esomesa abaana ebyokusoma naye nebakutira n'okubeera n'empisa. So mbasaba babeere ba mpisa ate bagende mu nsi babeere professional, babeere innovative. Ensi kati yeetaaga abantu abasolvinga ebizibu, abantu abali innovative, abantu abayamba ku bizibu bya society. Era ne curriculum empya eya secondary ne primary mugiraba eri competence based. So abaana bano bakutula babeere bakozi balungi ate ekisingako obukulu beekozese kubanga emirimu tegiriiwo. Naye basobola okweyiyiza ne beekozesa. Era ebiseera eby'omu maaso gye tulaga nti si buli omuntu agenda kufuna mulimu, buli university etiikira. So abaana bano beeyiiya basobole okubeera nti beekozesa bokka. Yozaayoza n'abazadde abasobola okusomesa abaana kubanga si kyangu. For example, medicine buli semester osasula miliyoni 7. Kati waliwo abazadde bambi abatasobola era abaana abamu muwala wange yangamba baalemererwa olw'essente ne batamalaako koosi ne bafuna dead years. So abazadde nabo mbayozaayoza n'abayizi nabo okusaayo emitima ne basoma. Ahimbisire Aikolu, Ainembabazi, Aisu, Ajambo Faith, Akalkunda Joel,
akankwata mole akansasira Josephine